active. Actually, when you go to many different recreational places, you can really tell that people were too anxious, and there is money in circulation because all the prominent bars are, in Entebbe, here, Katabi, and the other neighboring places, by 8, you realize and you get to see many of them almost full to capacity. But we know, of course, when this reopening of the economy came, there were other guidelines that were still, standing, especially to the Boda Boda riders who are not supposed to work beyond 7 p.m. And when you go to these places at night, you see them on their stages beyond, midnight. And it becomes a concern on whether the police and other sister agencies that enforce these guidelines still care about them, or still, put this into practice or not. But of course, there are other reasons. Last time I saw the president speaking to one of the local TV stations and said the task force gave him a security reason why they would not advise him to let the Boda Boda riders work beyond 7. And he was arguing them out that for him, he was so much focusing on the COVID-19 and related, enforcements and guidelines. And he said they will be looking into this. But when you go to many other places, like I said, it becomes a concern. Yesterday I was passing by one of the streets and I saw the police truck passing by Boda Boda riders beyond 11 in the night, and I was asking myself why they do not. But where I am right now behind me, if my camera person can show you, are some of the Boda Boda riders. This is the Baita Babidi Boda Boda stage. Nenjagala kubanga njogerako n'abamu ku batwala aba Boda Boda wano batubuulire lwaki ensonga z'omukulembeze oba ensonga eziba ziteekeddwawo tebazifuulanga ez'ensonga n'ekyo ekibatwala ekiro okukola. Balina ensonga zaabwe n'okwemulugunya. Njagala babeere nga batubuulira lwaki ekintu ekyo bakissa mu nkola. Kantandike nano omukula anaatera okuvaawo asooka mbuli sebo nkwaniriza ku NTV. Kaakati njagala otubuulire lwaki temuwuliriza biragiro batera kukola kiro. Tulaba mu bitundu ebyenjawulo abantu bakola. Tubuulireko ensonga lwaki. Pozi amannya agange nze Kalyango Ibrahim, omuvuzi wa Boda Boda kubayita ababiri. Bannayuganda bonna abatuwuliriza mutwale ensonga eno nga nkulu. Mr. President tumuwa ekitiibwa nga muzeeyi waffe, ng'omukulembeze w'eggwanga, naye yeekubidde. Toyinza kuddira n'ote eggwanga n'ogamba mbu eggwanga nditadde nga toyina boolesa ebbali. Ffe twamukola ki? Yalowooza ffe tetuyina baana, ye yayina abaana ababe bamuwoozi be basoma bokka. Naffe tuyina abaana, twagala okusomesa abaana baffe naye batuuke ku kitiibwa nga ye naye kyaliko. Katumukuutira ensonga eno ate agitwale ng'enkulu. Ate aba Boda Boda bayina abaana, bayina famire emabega girabirira. Emabega Boda Boda waliyo abantu abasoba mu 100 balabirira. Ate Boda Boda n'ekitali ekyo ffe twewagudde. Nkyalina bakulu ba Boda Boda. Mukulu sembera wano twogeremuko ensonga lwaki bagamba ekiro mujemedde okuwuliriza ekiragiro ky'omukulembeze. Otubuulire lwaki bagamba nti mwe mukola paka poliisi mugisasula oba kuba tebakwata. Sembera wano twogeresebo. Amannya nze Abubakari Kayongo owa defense w'okubayita ababiri smart Boda Boda. Ekyokuba nti twewaggula oluusi kuba kunyigirizibwa, naye nga ati tetwandyewagudde olw'okuba tugondera amateeka. Naye olw'omukulembeze waffe omulungi, olw'okuba nga yasalawo tusigale ku muggalo, ate tulina famire, tulina abaana b'okulabirira, famire ab'okuzza ku masomero, atulabemu, atutte nga ye yatadde abalala. Kyali ku bakulu ba Boda Boda. Mukulu sembera wano tunyumyemu otubuulire ensonga ey'aba Boda Boda okukola ekiro. Bagamba nti temuwuliriza biragiro ebiteekeddwawo. Mmwe temuwuliriza abakulu bwe bagamba. Ensonga eyo amannya agange nze Sulaiman Nsubuga. Ensonga eyo yandibadde nti President Museveni naffe atutunulamu n'atuggulawo olw'ensonga nti tuyina abantu bangi betulabirira. Ate ekirala ekituleetera ekyo okuba nti bannaffe bakola okususa obudde bwe twandibadde tukolerako olw'ensonga nti balina ebizibu byabwe nga bbyo
nawe yandibadde atutunulamu nga ffe naaba nga atuggulawo ffenna ne tuba nga tukwasaganyiza wamu ekintu ekyo. Kanjogere ne ssentebe ono kirabika gw'oduumira abaana okukola ekiro aba boda boda ate tebabakkiriza okusuka ssaawa emu. Tutandike n'amannya. Amannya Serunjogi Jamiru, chairman Boda Boda, stage bayita babiri. Mpozi nze nga sinaba kunenya nnyo President Yoweri Museveni ng'omukulembeze, ngenda kusooka ate okunenya baminisita be. Kubanga olwaliro President Museveni byayogera, baminisita be bamala okukola ki? Be bamubuulira nti kino kiri bwe kiti kiri bwe kiti. Era olwaliro President ye bwe yali ayogera, ye yatugamba nti nze mbadde sibalinaako ki tabbu, naye ate bali abaŋŋambye nti kino kikyali bwe kiti ne bwe kiti, be baamuleetera ki ekyo. Naye olw'okuba nti President yasembayo mu ggwanga, tumusaba atugulewo. Wadde baminisita be bamugamba bwe bati, naffe tumusaba atugulewo tubeere nga tuddamu okukakkalabya emirimu gyaffe nga bwe twagikakkalabya ng'edda. Banno babadde boogerawo ne bagamba nti be batwala abantu abo abagenda okusanyuka, be babajjayo kwegamba poliisi mugisasula oba kuba tetulaba weebakwata, mukolagana mutya? Poliisi tetugisasula era poliisi tewali gwe tusasula. Wabula poliisi naye oluusi eyinza okusanga ate poliisi tesinga bantu bungi kuba abantu tuli bangi. Bw'eneekwata ono oli agenda muyitako yakola eki yagende. Naye ne poliisi naye esigala ekola omulimu gwayo nga pulezidenti bwe yagiragira nti mukwate aba boda boda. Naye poliisi tetugisasula era terina nusu n'emu gye tujjako. Wabula tusaba busabe President Museveni engeri gy'agenda okwogerako olwaleero eri eggwanga olwameenunula olwaleero tumusaba Pulezidenti kubanga agenda kwogerako eri eggwanga atulowoozeeko naffe tumulindiridde ku TV tuwulire nti aba boda boda muteereddwa. Kale ku lwakadde katukomaawo ssentebe naye weebale kwogerako naffe. Essebo tweyanza nnyo aba NTV okubeera nga mutulowoozaako naffe ne mumanya nti aba boda boda gye bali tubanoonyemu ebirowoozo byabwe bituuke eri omukulembeze w'eggwanga. Kale. Well, wow. Idris, those are some of the boda boda riders and their leaders in the area trying to, voice out some of their concerns following the fact that they work beyond 7 p.m. Time was stipulated for them to stop their operations here. But while, for time purposes, I will come back to you in the studio. A very good morning to you and our audience. Thank you so much, Ivan, for that report. And that brings us to the end of Morning at NTV today, Wednesday, the 26th of January, 2022. Now it's 51 minutes past